See the calyx, corolla, androecium and gynoecium. Calyx, what are called as calyx? Calyx are otherwise called as sepals. அதாவது ஃப்ளார்ஸ்ல இல்லைன்னா பட்ஸ்ல green கலர்ல ஒரு portion இருக்கும் இல்லையா, அதுதான் என்னது calyx. corolla என்னது? It is otherwise called as petals. ஃப்ளார்ஸ்ல கலர்ஃபுல் portion இருக்கும்ல, அதுதான் என்னது corolla. இது என்ன ஆகும்? அப்புறம் என்ன இருக்கு? androecium இருக்கு, gynoecium இருக்கு. What is androecium? Otherwise called as male reproductive part, and gynoecium is otherwise called as female reproductive part. Androecium consists of anthers and filament. Anthers குள்ள தான் pollen grain இருக்கு. Keep in mind, anthers குள்ள தான் pollen grain இருக்கு. And gynoecium consists of stigma, style as well as the ovary. Ovary குள்ள தான் என்ன இருக்கு? Ovules இருக்கு. Types of flowers. There are two types of flowers. One is complete flower or bisexual flower, and the other one is incomplete flower or unisexual flower. Complete flower என்னது? Complete na என்னது? எல்லாமே முடிஞ்சிச்சுனா தான் complete சொல்லுவோம். Here incomplete flower, if all the four whorls na என்னது? Calyx, corolla, androecium and gynoecium. அதாவது stamen, pistil. இது எல்லாமே இருந்ததுனா this is called as complete flower or bisexual flower. Incomplete flower na என்னது? If any one of this is not there, it is called as incomplete. ஏதாவது ஒண்ணு இல்லனாலும் அது incomplete ஆயிடுது இல்லையா? So this is called as incomplete flower or unisexual. Okay, what is pollination? The process by which pollen grains reach stigma. ஒரு flowerல உள்ள pollen grain வந்து stigma வ reach ஆச்சுனா that is called as pollination. There are two types of pollination. One is self pollination and the other one is cross pollination. In in this process, what happens? The pollen grains of a flower get transferred to the stigma of the same flower. Then it is called as self-pollination. In cross-pollination, the pollen grains are getting transferred to the stigma of another kind of flower. This is called as cross-pollination. What are the difference between self-pollination and cross-pollination? In self-pollination, pollen grains get transferred from anther to the stigma of the same flower. In cross-pollination, pollen grains get transferred from anther to stigma of different flower. Second one, there is no necessity for large amount of pollen grain production. But in cross-pollination, large amount of pollen grain has to be produced. And the third point, the parental character will be present as same in the young one, but in cross pollination young one may differ from the parent one in its character. What is fertilization? During germination, a tube develops which is called as pollen tube, and this carries the pollen grain into the stigma of the flower. Here the male gamete get fused with the female gamete to form a zygote. This process is called as fertilization. Here see where the pollen grains are present. At the top there is a yellow color portion. This is called as pollen grain, which consists of pollen tube, which helps the pollen grain to enter into the style. And here the male and female gametes fuse together to form zygote. Okay, what are post-fertilization changes in a flower? Calyx sometimes persists with fruit. Petals with a calyx வந்து fruitல சில சமயங்கள்ல கீழ bottom portionல இருக்கும். Petals வந்து எப்பவுமே விழுந்துரும். flowerல உள்ள colorful portion petals வந்து விழுந்துரும். Androecium also falls off. Pistil remain. Pistil அப்படியே இருக்கும். It forms the fruit. But the top portion of the pistil, that is style and stigma, fall off. Ovary enlarges to form fruit. It stores food inside the fruit. And ovules develops into seeds. Fertilization changes. And what is asexual reproduction? Without the involvement of pollination or fertilization. அதாவது pollination or fertilization நடக்காம ஒரு புது individual form ஆச்சுனா, this is called as fertilization. Sorry, this is called as asexual reproduction. How many types of asexual reproduction are there? There are 4 types of asexual reproduction. Vegetative propagation, budding, fragmentation as well as spore formation. Vegetative propagation என்ன நடக்கு? Any part of vegetative part, அதாவது it may be a stem,
root or leaf. In the portion if it creates a new young one, then it is called as vegetative propagation. Example, you can see budding. A small protuberance is formed, and this protuberance enlarges to form a new individual. Example is fragmentation. The parental part of the plant gets detached, gets cut into filaments or fragments, other chinna pieces are formed, and each pieces develop into a new plant to form young one. And the fourth one is spore formation. That is, small minute spores are created, and these spores produce to young ones. You can see in algae, fungi and ferns. Okay students, today we will end our session. Who have not completed your homework, that is உங்களை படம் வர எல்எஸ் ஆஃப் ஃப்ளார் வரைஞ்சி ப்ராக்டிஸ் பண்ணி அப்போ அம்மா முன்னாடி பார்க்காம வரைஞ்சி நோட்புக்கில் வரைஞ்சி டயக்ராமை வரைஞ்சி அம்மாட்ட சைன் வாங்கி ஃபோட்டோ காப்பி எடுத்து எனக்கு சென்ட் பண்ணுங்க. ஐ வில் பி நோட்டிங் இட், ஐ வில் பி ரெக்கார்டிங் இட். நான் இதெல்லாம் நோட் பண்ணி வச்சுட்டே வருவேன். திஸ் வில் பி யோர் ஆக்டிவிட்டி மார்க்ஸ். இதுலேருந்து தான் உங்களுக்கு ஆக்டிவிட்டி மார்க்ஸ் வரும். ஸோ ஹோம்ஒர்க் முடிக்க பாருங்கள், முடித்து அனுப்புங்க, ஃபோட்டோ எடுத்து வாட்ஸ்அப்பில் அனுப்புங்க. அண்ட் இன்னைக்கு டயக்ராமில் நம்ம இன்னைக்கு எக்ஸ்ப்ளனேஷனில் ஒரு டயக்ராம் பார்த்துருக்கோம். என்ன டயக்ராம் பார்த்துருக்கோம்? ஃபர்டிலைசேஷன் எப்படி நடக்குன்னு ஒரு ஃப்ளார் டயக்ராம் பார்த்தோம்ல, அதையும் வரைஞ்சி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள். பழைய ஹோம்ஒர்க் முடித்தவங்க இன்றைக்கி உள்ளதை மட்டும் வரைஞ்சி எனக்கு அனுப்புங்க. ஹோம்ஒர்க் முடிக்காதவங்க ரெண்டையும் சேர்த்து முடித்து அம்மாட்ட சைன் வாங்கி ஃபோட்டோ எடுத்து எனக்கு வாட்ஸ்அப்பில் அனுப்பி விடுங்க. Try to do your homework daily. Don't be incomplete. முடிக்காம இருக்காதீங்க, அப்பப்போ உள்ள ஹோம்ஒர்க்கை முடிக்க பாருங்க. Tomorrow also learn the definition for pollination, fertilization and reproduction. Learn alone the definition மட்டும் படிச்சிட்டு வாங்க. Definition of reproduction, pollination and fertilization. சரியா? learn and say to your parents. படிச்சு அம்மாட்ட சொல்லுங்க what you have to learn. Definition for reproduction, pollination and fertilization. Okay children, take care. Bye.